In a class, there are 50 students. Their average weight is 45 kg. When a student leaves the class, the average is reduced by 100 grams. Find the weight of the student who left the class. It's common. Sum is average into number of values. Sum of values is equal to average into number of values. Always we have to apply this. Here 50 students number is given, average also given. So total weight of the students can be found. It's necessary, of course. Total weight. Total weight of 50 students. Average into average 45 kg into 50 students. That will be 2250 kg. Try to remember the units without writing them. Now remember what are the units we are following. Forty-nine students, and what is left? 49 students will be remaining, and the average is also given. 45 kg minus 100 grams, 49, 4,000 kg and 900 grams. Total of 49 students. (44.9 kg). 900 grams means 0.90000 value into 49 multiply. Point 1 is there here, 44.9. So 1 point. 2200.1. 1 means 100 grams. That is the total weight. Weight of the student who left the class. Weight of the student required will be 22 50 minus 2200.100 grams. 900 grams. 941. 49.9 only. 49 kg, 900 grams. 49.9. You can write it as. That is the answer. Okay. Next question. 18. The average age of a class of 39 students is 15 years. If the age of the teacher is be excluded, then the average increases by 3 months. Find the age of the teacher. Average of 39 students. Total of, let us find out total of 39 students. Is equal to average into 15 years into 39 students. ఇంచుమించుగా అన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తున్నాను. ఎంత టైం పడుతుంది ఏంటి అనేది మీకు ఐడియా ఉంటుంది. అవసరం అయితే టైం సరిపోకపోతే ఇన్ డ్యూ కోర్స్ నేను చేయలేకపోవచ్చు.
ఓన్లీ సింప్లీ ఆన్సర్స్ మల్టిప్లై అయిన తర్వాత వాల్యూ వేసేస్తాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్ పర్పస్ కోసం మీకు తెలుస్తుందని చేస్తున్నాను. $39 into 15. $585. Of course, years. యూనిఫామ్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు ఇయర్స్ రాసామా లేదా, ఎగ్జామినేషన్ లో ఇయర్స్ రాసే టైం ఉండదు. సో ట్రై టు మెయింటైన్ దట్. ఆ మోడల్ మెయింటైన్ చేసుకోండి టైం సేవ్ చేయడం కోసం. నెక్స్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఇఫ్ ది స్టూడెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ టీచర్ బి ఇంక్లూడెడ్, ఏజ్ ఆఫ్ టీచర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, నాట్ గివెన్. సో 40% అవుతారు వాళ్ళు టీచర్స్ తో సహా. 40% ఏజ్ యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే 3 months ఇచ్చారు. టోటల్ ఆఫ్ 40 ఇంక్లూడింగ్ టీచర్ పర్సన్స్ 40 అవుతారు. ఏజ్ 15 years 3 months. 15 years 3 months. 3 months ని 3/4 వేసేస్తే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది, వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ ఫర్దర్ టైం. 15 3 months అంటే 3 months 3/12 అంటే 1/4, 1/4 year. 15 1/4 years into 40. That will be the average including teacher. They are finding out total ages of all students and teacher, including teacher, students plus teacher. 15 1/4 means 61/4. 61/4 into 40. 10 times. $610. The difference will be the age of the teacher. Teacher 610 minus 585, 25 years. That is the answer. Or next example 19. The average age of 11 players of a cricket team is increased by 2 months when 2 of them aged 18 years and 20 years are replaced by 2 new members, 2 new players. Find the average age of the new players. Of course, these are simple, but for practice purpose, we have to do something, some problems like this. 11 players, average is not given, increase average is given. Two of them replaced by 2 అంటే 11 అలాగే ఉంది, 11 players అలాగే ఉన్నారు. వాళ్ళు దే ఆర్ ఏజ్డ్ 18 years and 20 years ఆర్ రీప్లేస్డ్. అంటే మన ఒరిజినల్ లోంచి 18 years ఒకరు, 20 years ఒకరిని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఈ 38 years రీప్లేస్ చేసి 2 న్యూ ప్లేయర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ బై 2 months అన్నాం కాబట్టి ఈ 2 months యావరేజ్ వచ్చింది అందరికి 2 months ఇప్పుడు వచ్చిందంటే 11 players కి రావాలి. 11 players కి 2 months ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే 22 months ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఆల్రెడీ రీప్లేస్ 38 years ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. $38 22 months. 1 year 10 months. 1 year 10 months. Total 39 years. 10 months.
13 years 10 months ఉండటం వలన యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. when the average of the new players మొత్తం 11 players మళ్ళీ యావరేజ్ కావాలట. then 39 years 10 months 10 months no write it as better write it as 10/12 divided by this is the total age of the two new players. తీసేసిన వాళ్ళ ఏజ్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా ఇంక్రీజ్ అయినటువంటి 11 ప్లేయర్స్ ఇంక్రీజ్ అయినటువంటి ఏజ్ కలిపి కొత్త న్యూ ప్లేయర్స్ వల్ల అది యాడ్ అయింది. పాత వాళ్ళ ఏజ్ ప్లస్ కొత్త యాడ్ అయింది కలిపితే వాళ్ళ కొత్త వచ్చిన ప్లేయర్స్ యొక్క టోటల్ ఏజ్ అవుతుంది. యావరేజ్ 11 ప్లేయర్స్ యావరేజ్ కాదు, యావరేజ్ ఆఫ్ ది న్యూ ప్లేయర్స్ ఓన్లీ. 39 years 10 months by 2 అన్నమాట. యావరేజ్ విల్ బి బై 2. 19 years 1 year and 10 months 12 plus 10 22 by 22 half means 11 months 19 years 11 months will be the average. That's all. Next question. The average age of a class was 15 years. When 5 boys whose average was 12 years, 6 months were admitted in the class. The average was reduced by 6 months. How many students were there in the class originally? The average age of 15 class was 15 years. Original boys తెలియదు, అదే అడుగుతున్నారు. To find out that. And 5 boys whose average age was 12 years, 6 months were admitted. The 12 years, 12.5 years, 5 boys into 12.5 average. జనరల్గా యావరేజ్ ఇంటూ 5 వేస్తే బాగుంటుంది. నథింగ్ రాంగ్. 12.5 years average లో 5 persons వచ్చారు. యావరేజ్ ఇంటూ 5 added. Original ఎంత? This is added to original students x. That will be x. X 15 ఉండాలి. 15x age. Original age plus students joined 5 students age. Total will be equal to the the total sum of the total students. That means the average is now increased by 6 months. 12.5 into 6 months, 12.5 plus half, 13 years. 13 years average. Increased by, reduced by. Originally 15 years average, reduced by 6 months, 14.5 years. Next student is x plus 5 students added. New students plus new average. Original ages plus increased ages of the 5 students.
Original age is original total age plus five students total age when added gives the total of the increased strength. That means x plus 5 is the new strength, 14 and a half is the new average, reduced average. That is the equation. Then find out the x. He is asking how many students were there in the class originally. 25 by 2 into 5 plus 15x. 29 by 2 into x. 29x by 2 plus 29 by 2 into 5. 15x means 30x. 30x means 29x by 2 means x by 2 అవుతుంది. అర్థమైందా? 15x అనగానే ఇక్కడ చూడగానే బై 2 ఉంది కాబట్టి 30x by 2 అనుకోవాలి. 30x by 2 ఇటు లెఫ్ట్ లో ఉంది మైనస్ 29x by 2 అంటే 1x by 2. 1x by 2 x by 2. ఈ రెండు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టేక్ దిస్ టు ద అదర్ సైడ్. 125. This is 125. This is 145. 145 by 2 minus 125 by 2. 125 by 2. Numerator is equal. That means subtract numerators. 20 by 2 10. X by 2 is 10. Or x is 20. Original student is 20. That is the answer. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు టైం సేవ్ అవుతుంది. ఎగ్జామినేషన్ లో 2.5 minutes అంతా ఉంటుందేమో, ఇంకా 1 minute 1.5 minutes లో చేసేస్తాం ఒక్కొక్కసారి. That can be utilized for the tough problems. Next question 21. A batsman makes a score of 87 runs in the 17th inning. ఇన్నింగ్ కాదు, ఇన్నింగ్సే. ఇన్నింగ్ అనేది సింగులర్ నెంబర్ లేదు, ఇన్నింగ్స్ సింగులర్ ప్లూరల్. స్కోర్ ఆఫ్ 87 runs in the 17th innings. ఇన్నింగ్స్ అంటే ఫస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ నుంచి లాస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ వరకు మొత్తం స్కోర్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యేప్పటికి ఒక ఇన్నింగ్స్ అని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ అదర్ సైడ్ కూడా ఒక ఇన్నింగ్స్ ఉంటుంది వన్డే మ్యాచ్లో. అలా కాకుండా రెగ్యులర్ మ్యాచెస్ లో ఈ వీళ్ళు వాళ్ళు ప్లే చేసిన మళ్ళీ సెకండ్ టైం మళ్ళీ ప్లే చేస్తారు వీళ్ళ వాళ్ళు. దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ గ్రూప్ బ్యాటింగ్ ఈజ్ ఏ ఇన్నింగ్స్. Scores 87 runs in the 17th innings and thus increases his average by 3. Find his average after 17th inning. Original average తెలియదు, బట్ ఆఫ్టర్ 17th innings 17 innings కంప్లీట్ అయినాయి. 17th innings 17 ప్లేస్ అయినాయి అనమాట. 17 టైమ్స్ ప్లే చేశారని. అది యావరేజ్, లెట్ ఇట్ బి ఎక్స్. యావరేజ్ ఇంటూ 17 innings. That will be the total score. Total score in the total score in 17 innings. Total score in 17th innings. After 17th inning x అనుకున్నాం మనం. X is after 17th inning అనమాట. ఇది పెట్టుకోండి. టోటల్ స్కోర్ వస్తుంది. న్యూ యావరేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై 3.
16 innings వరకు యావరేజ్ ఎంత x minus 3 ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి యావరేజ్ విల్ బి x minus 3 16 up to 16 innings multiply by 16 that will be the total up to 16 innings plus 17th inning score 87 then find out x. It's simple. 17x 16x minus 48 plus 87. 16x let's take it to left. X will remain. 87 minus 40. 87 minus 48. 39. That is the answer. After 17 minutes, it is 39. Is the average after 17 minutes. We have taken it as x initially. So we have found out x. 39 answer. Next, 27nd problem. The batting average for 40 innings of a cricket player is 50 runs. Forty innings. Average 15 runs. 50 runs. 40 innings. Total will be 2000. Highest score in an innings. 40 innings లో ఏదో innings లో highest score 172. My highest score exceeds his lowest score. Difference between highest and lowest is 172. Let the highest score be x. Highest score be x. Lowest score will be x minus 172. If these two innings are excluded, అంటే ఇన్నింగ్స్ ఎక్స్క్లూడ్ చేయడం అంటే ఇన్నింగ్స్ లో ఉన్న రన్స్ ఇన్నింగ్స్ లో ఆ ప్లేయర్ ప్లే చేసిన రన్స్ ఒక ప్లేయర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. ది యావరేజ్ ఆఫ్ స్కోర్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ 38 innings is 48 runs. అంటే 2000 మైనస్ రెండు కలిపి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ప్లస్ 2x minus 172. That runs will be up to 48 innings. That 38 innings and average will be 38 innings average 48. Average and 38 innings. That will be equal to this one as per given data. Okay. ఈ స్టెప్ వేసేది అయిపోయినట్టు ఇంకా 2x 48 into 38. $18.24. ఇది సైడ్ ఒకసారి సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయండి. స్టెప్స్ పెంచుకోండి ఇక్కడ రఫ్ చేయండి. 828 ఇక్కడ 1824 take it to the other side minus 1828.
No. So wait. Total 2000 runs from 2000 runs. Subtract 48 into 28, 48 into 38. 38 innings score. What will be obtained? That will be equal to these two scores. 2x minus 172. 2x minus 172. Adi ఆ step. So 2x, take it to the left side, 2x. This will be చెప్పాం కదా 1828. 2000 minus 1824. 176. Again 2x right side, written on left side. So 172 will be plus here. 176 plus 172. 348. 348 on left side, take it to right side. 348. X will be 174. Highest score in the innings. We assume that this is the highest score. We have found out it. That will be 174 is the highest in easy scores. Okay. Reverse చేసాం మనం మిస్టేక్ చేసాం. Next question. Twenty-three. Ten years ago, the average age of a family of 4 members was 24 years. Since then, 2 children having been born, still the average age of the family is the same today. If the 2 children are differ in age by 2 years, find the present age of the younger child. Write down the given data. 4 members 10 years ago. 10 years ago. Wait. Let's step by step write down step by step. 10 years ago, present to. Likewise, you write. 10 years ago, situation. 4 members. Average is 24 years. 4 into 24. Total age, find out 96.
present age of present age. ఈ 4 persons కి present age 10 10 10 10 10 10 10 10 యాడ్ అవుతుంది. 96 plus 40 136 ఏజ్ టోటల్ ఏజ్. ఈ 4 members new members 2 new persons children born. Present average. Present day average is given. What is that? Again 24 is the average. That is 136 is equal to 136 plus 2 children age. 2 children age gives present average. Present total. Present total is average is again 24 plus 6. New average, new persons, that gives, that is equal to this 4% total plus 2% total. Two children total age will be 144 minus 136. 8 years. Two children total age 8 years. One more data is given. They differ by 2 years age. Ages will be x and x minus 2. X and x minus 2. X 2x plus 2x minus 2. 2x minus total 2x minus 2 will be 8. 2x is equal to 10. X is equal to 5. One child. The other child is x minus 2, 3. X minus 2. He is asking only the younger child. Younger child is 3 years age. That's all. Completed. మీరు నోట్ చేసుకుని మ్యాటర్ పెంచట్లేదు నేను. Understand and memorize the procedures. మీకు ఎంత కావాలంతో రాసుకోండి. When I am explaining, you may write down. నేను బోర్డు మీద రాయని ఉంటే రాసుకుంటూ ఉండండి. Example 24. Distance between two stations A and B is 778 kilometers. The train covers the journey from A to B at 84 kilometers per hour and returns back to A with a uniform speed of 56 kilometers per hour. Uniform speed అన్నా ఇది స్పీడ్ అన్నా ఒకటే, మనం వేరే లెక్కేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Find the average speed. Average speed డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. 2 జర్నీస్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ అని ఫార్ములా చెప్పాం. Find the average speed of the train during the whole journey. 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యావరేజ్ అనే మాట వచ్చింది అక్కడ. ఇది యాక్చువల్గా డిస్టెన్స్ స్పీడ్ అనేది టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ చాప్టర్ లో ఉంటుంది. బట్ ఈ యావరేజ్ చాప్టర్ కూడా ఇచ్చారు. ఇట్ బిలాంగ్స్ టు బోత్ యావరేజ్ అండ్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ చాప్టర్స్. టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో ఏం లేదు. స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ చెప్పాను నిన్న కూడా ఒకసారి. డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైం. డిస్టెన్స్ బై టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్. అంతే. టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ చాప్టర్.
మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ డైమండ్ డిస్టెన్స్ చాప్టర్ అదే ఉంటుంది. 2 stations A and B, just only replication. A and B 778 kilometers. Okay. The train covers journey from A to B. A to B 84 kilometers per hour. Return journey 56 kilometers per hour. kmph. Find the average. Average formula ఉంది. Average speed. 2xy by x plus y formula ఉంది. Apply that. 2 into 84 into 56 by 1 speed is this one, x. This is by 84 plus 56. Two into 84 plus 56 by 140. ఇక్కడ 27 5 times 3 times ఉంది ఇక్కడ. 6 into 336 by 5. 67.2 average speed kilometers per hour. Answer. Next question. 25. The average salary of workers of a factory is 6,000. While the average salary of 150 technicians is 12,000 and that of non-technicians is 3750. Find the total number of workers in the factory. That means technicians and non-technicians total he wants. ఏదైతే తెలియదు దాని x అనుకుంటాం జనరల్. ఇట్స్ కామన్. టోటల్ వర్కర్స్ x. The technicians 150 ఇచ్చారు, నాన్ టెక్నీషియన్స్ ఇవ్వలేదు. Technicians 150 means non-technicians x minus 150. Okay. Total average is given. Average salary of the workers. Average is 6,000. Workers x. We have to find out that total workers. Here 150 technicians. Average is 12,000. Technicians x minus 150. Technicians 150. Average into 150. Average into number of values plus non-technicians. Average 3750. 3750 into non-technicians is x minus 150. That is the equation. Technicians plus non-technicians total will be total salary of the factory paid to the workers in the factory. $6,000 x.
చూడండి 4 zeros 1 2 3 4 zeros 15 into 18 180 80 lakhs plus 3750 x minus that's 50 into 150 minus 2 zeros 15 into 5 75 7 105 7 112 11 15 into 3 45 11 56 once again 75 7 105 7 112 11 45 plus 11 now also go ahead okay 6000x minus 3750x subtract 50 9 7 2 2 2250x is equal to 18 lakhs minus 5 lakhs 62,500 7 3 12 lakh 12 lakh 37,500 we divide by x again divide by x 12,375 0 by 225 1 time 5 times 123 so 1237 తీసుకోవాలి 5 25 2 1 125 0 1125 balance 112 5 is brought 5 times 1125 0 is here 0 keep 0 here 550 x will be 550 times x is the 550 is the total workers 150 non-technician non-technician means 400 150 technicians means non-technicians 400 likewise or next question 26 last example the average score of girls in the class 10
examination in a school is 73 and that of boys is 71. మీకు వినిపిస్తుందా? ఎనీబడి రెస్పాండ్? ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది సార్. స్పీకర్ ఆఫ్ లో ఉంది. Get ready to go to the future. స్పీకర్ ఆటో ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకే. You are now ఎట్లా మాట్లాడుతుంటూ వస్తున్నట్టు లేకపోతే రాదు. ఈ వాయిస్ అసలు నాకు స్పీకర్లో రాదు. ఇప్పుడు వస్తే స్పీకర్లో రెస్పాండ్ అవ్వండి. వినపడుతుందా? లోగా వినిపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడు మీ వాయిస్ నాకు స్పీకర్లో వచ్చింది. ఓకే. Average score of girls in class 10 examination in a school is 73 and that of boys is 71. The average score in class 10 of that school is 71.8. Find the percentage of the number of girls and boys in class 10 of the school. Boys, girls, number is not given. Total figure is also not given. He is not asking the actual numbers, he is asking the percentages. You can only find out the percentages. So this is the data given. Boys X, girls Y. Boys average 71. First girls is boys 71. Average into boys X. Girls score is girls average 73 into strength by total average class average 71.8 into boys plus girls plus y. That is the equation required. Percentage రావాలంటే at least you have to find out x by y. See, x by y ఏదైనా వస్తే కానీ you cannot find out the values. X is equal to 2y ano something ఏదో వస్తే percentage you can find out. Values 71x take to the other side. Once again I am repeating 71x plus 73y 71.8 x. You find the పర్వాలేదు x అనేది అలవాటే నెంబర్ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ అర్థం ప్లస్ 71.8y x తీసుకెళ్తే కొన్ని ఇటు రాస్తాను 0.8x ఇటు తీసుకొస్తే 1.2y 12y is equal to 8x. Is it okay? Decimal one decimal shifted. Dy is equal to 2x. Dy is equal to 2x or x is equal to 3y by 2. 50% equal to boys. Next, percentage of boys. We want percentage of boys. Boys percentage
How? Boys by girls into 100. That means boys x by x plus y into 100. Replace x by 3y by 2. So replace one of these two, x or y. X is 3y by 2 by x plus x is 3y by 2. That's y into 100. dy by 2 by dy by 2 by అనగానే మీరు 5 by 2 వేసేయాలి. 5 by 2 వేసేయాలి. dy by 2 plus y అంటే 3 by 1y 1y 2y by 2 ఇది 5 by 2 అయిపోతుంది. మరి LCM చేసి 3y వేసి 2y అవుతుంది 5 by 2 అంతసేపు చేయకూడదు. బయట పెట్టి తీసేయచ్చు, లేకపోతే ఇంకా చాలా వస్తుంటే 3y by 2 by 5 వేయాలి. అసలు చూడగానే ఈ బై 2 ఉండదు, ఈ y ఉండదు. 3/5 వన్స్ వేసేసేయాలి, అంత స్పీడ్ గా ఉండాలి. ఓకే, ఏంటిది 3/5? 3/5 మీన్స్ 60% రాయాలి. బాయ్స్ 60% రాయాలి. బాయ్స్ గర్ల్స్ ఇంటూ 40%. అంతే. బాయ్స్ గర్ల్స్ పర్సంటేజ్ అడిగారు కదా, దట్ ఈస్ ఆన్సర్. Exams completed. Exercise. Question 1. Mean of an average of 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square is, find out the mean of these squares. These are in arithmetic progression. There is formula for this one. Squares of natural numbers. Formula is n into n plus 1 2n plus 1 by 6. Squares of n natural numbers. Use that formula directly. Okay. N means 1, n means 7. 7 into 7 plus 1, 8. 2 into 7, 14 plus 1, 15 by 6. సార్ వాయిస్ లోగా ఉంది. ఉంది గట్టిగా మాట్లాడతాం. ఓకే,
స్కేల్ ఉంది 7 into 8 into 15. 7 into 8 into 15 by 6. 140 is the average. 140 by this is the sum. This is the sum value. Average will be 140 by 7 values 20. Among scales of natural numbers. Average will be 140 by 7 values 20. That is the first problem. Fifth problem. Simple of course. 25A plus 25B is equal to 115. What is the average of A and B? What is the average of A and B and A value ఉండాలి B value ఉండాలి అని అనుకోకుండా understand like this. Average of A and B అనగానే A plus B value వచ్చినా A plus B by 2 value వచ్చినా that is over. Average will be A plus B by 2 only. Direct గా A value B value అవసరం లేదు. He is asking average of A and B. So 25 is common. A plus B 115. A plus B is 115 by 25. 5 times 23 times x 5. 4 point. A plus B is this one. A plus B by 2 we want. A plus B by 2 is the average. So 23 by 2, 5 into 2 here. 23 by 10. That is 2.3. Is the average. Average A and B will be 2.3. That's all. Next question, 6. The average of odd numbers up to 100 is అని ఇచ్చారు ఇంతే చాయిస్ ఇచ్చారు అంతే average up to 100 find out the average odd numbers up to 100 means 1 plus 3 plus up to 99 those are the odd numbers ఇవి ఎన్ని ఉంటాయి తెలుసా 50 ఉంటాయి if you count there will be 50 in number ఎందుకని 2 plus 4 up to 100 కూడా 50 ఉంటాయి even numbers there is a formula arithmetic progression n by 2 into 2a plus n minus 1 into b come in arithmetic progression. Remember this formula also. N is the number of values, A is the starting first term. N is number of terms 50 by 2. 2 into first term 1 plus n minus 1 means 49
The difference is 2. 50 by 2 into 98 plus 2, 100. 50 by 2 into 100. Yeah, multiplication problem. 50 into 2500. 2500 is the sum of odd numbers. I want to do one more. 7th question. I will stop there. After 7. ఇలా చెప్పారు కదా మనకు అక్టోబర్ డేట్స్ ఇచ్చాము. నవంబర్లో కంటిన్యూ చేయాలి. 64 అండ్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటికి. టైట్ గా షెడ్యూల్ ఉంటుంది. బ్రేక్ కూడా 1 వీక్ ఉండొచ్చు. నవంబర్ మొత్తం మీద నవంబర్ నెక్స్ట్ question, if the mean of ABC is m, is m means a plus b plus c by 3 is m. That is the meaning. That is the meaning. Mean of ABC is m anagani you can write down this one. And another data is given AB plus BC plus AB plus BC. The given data. Find out mean of A square, B square, C square. So from this we can recollect the formula A plus whole square. A plus B plus C whole square is equal to A square plus B square plus C square plus 2 into AB plus BC plus CA. Apply that one directly. A plus B plus C whole square. You have got this value. Finally, we get this one. Average will be A square plus B square plus 3. That is the value required. A plus B plus whole square is equal to formula right now. A square plus B square plus C square plus 2 into AB plus BC plus CA. This value A plus B plus C is given as A plus B plus 3 is m. A plus B plus C is 3m. 3m whole square. A square plus B square, that is required. Plus 2 into this one is 0. So 2 into 0 is 0. So A square plus B square plus C square is now 9m square. Average is A square plus B square plus C square by 3 is 9m square by 3, that is 3m square. Okay. Tomorrow. ఆఫ్టర్నూన్ మెన్షన్ చేసిన చోట 4:30 to 5:30 మెన్షన్ చేశాను. ఫెస్టివల్ కానీ సండేస్ కూడా వర్కింగ్ డేస్ కింద మార్చేసాను ఆల్మోస్ట్. ఓకే, యూ విల్ లీవ్ ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ అవర్స్. రాజు ఎవరు మాట్లాడతారా?
అయిపోయింది.